హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మార్కెట్ అవర్స్. ఈ వీడియోలో లారస్ ల్యాబ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కోసం నెక్స్ట్ వీక్ థర్డ్ వీక్ ఫిబ్రవరి థర్డ్ వీక్ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కోసం లారస్ ల్యాబ్ వాచ్ లిస్ట్లో యాడ్ చేసుకోండి. సో మీకు ఇది ప్యాటర్న్స్ ఎలా డ్రా చేయాలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తే మనకి ఎలాంటి ప్యాటర్న్స్ ఫామ్ అవ్వలేదు, అండ్ వీక్లీలో కూడా మనకి ప్యాటర్న్స్ ఏం ఫామ్ అవ్వలేదు. సో ఇక్కడ లైట్గా వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో కూడా మనకు మంచి సపోర్ట్ ఉంది ఈ ట్రెండ్ లైన్ దగ్గర. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 4 టైమ్స్ సపోర్ట్ తీసుకుంది వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో. సో నెక్స్ట్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో చూద్దాం. ఓకే, ఇది లారస్ ల్యాబ్స్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ అండి. దీంట్లో ప్యాటర్న్స్ డ్రా చేద్దాం. ఇప్పుడు మన ఈ టాప్ అప్పర్ లైన్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది, బట్ కొద్దిగా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కూడా ఉందండి ఇక్కడ. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంకొక లైన్ డ్రా చేయొచ్చు మనం. సో ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేయొచ్చు. సో ఈ లైన్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేస్తుంది ఈ స్టాక్. సో మేబీ మన ఎంట్రీ వచ్చేసి ఈ లైన్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిన తర్వాత బుల్లిష్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయితే అప్పుడు ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ కొద్దిగా నెగిటివ్ చూపిస్తుందండి డ్యూ టు దిస్ ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యా వార్. ఆ న్యూస్ నడుస్తుంది మార్కెట్లో. కొద్దిగా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ అయితే నెగిటివ్ ఉంది. యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా పడ్డాయి లాస్ట్ ఫ్రైడే ఎస్టర్డే. సో బెటర్ రేపు ఒక్కరోజు మనం మార్కెట్ కండిషన్ చూసిన తర్వాత రేపు ఈవినింగ్ కానీ మార్కెట్ రికవర్ అయ్యే పొజిషన్ ఉంటే రేపు ఈవినింగ్ కానీ, లేదంటే ట్యూస్డే రోజు మార్నింగ్ కానీ ఎంట్రీ తీసుకోవడం బెటర్. అది దట్ టు ఈ లైన్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఈ లైన్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మనం ఎంటర్ అవుతాం. టాప్ లాస్ ఆబ్వియస్లీ ఈ లైన్ కింద పెట్టుకుంటాం. సో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు గ్రీన్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయ్యి క్లోజ్ ఇచ్చిన మన స్టాప్ లాస్ అనేది అరౌండ్ 1.5%, అండ్ టార్గెట్ వచ్చేసి మనం ఆల్మోస్ట్ ఈ లైన్ ఇక్కడ వరకు పెట్టుకోవచ్చు అండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ రివర్సల్ అయింది. సో కొద్దిగా కాషియస్గా ఉండాలి ఇక్కడ. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర అరౌండ్ 657 దగ్గర మనకి ఇంతకుముందు రివర్సల్ అయింది. సో ఇక్కడ కొద్దిగా కాషియస్గా ఉండాలి. సో బెటర్ 650 ఆ రేంజ్లో ఎగ్జిట్ అవ్వడం బెటర్. ఈరోజు ఈవినింగ్ ఇంకొక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానండి. ఇంకొక స్టాక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. దాంట్లో కూడా ఎంట్రీ పొజిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఎగ్జిట్ ఎక్కడ అవ్వాలి, స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలనేది చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్.